director you were, the director you are now? Est-ce que ça vous a dérangé, cette vision différente de revoir ces scènes? Est-ce qu'entre le réalisateur que vous êtes et le réalisateur que vous étiez? Je pense que pour The Delta, c'est assez différent dans le sens où c'est des acteurs qui étaient amateurs, qui étaient beaucoup plus jeunes. J'étais moi-même plus jeune à l'époque et je pense qu'on avait tous une forme de fragilité beaucoup plus grande. Et d'ailleurs, cette fragilité-là, c'est en un certain sens le sujet du film, la possibilité de la violence qui viendrait du réalisateur ou de la situation ou des attentes que peuvent avoir les personnages les uns envers les autres. Je pense que cette façon de voir le pouvoir est vraiment au cœur du film. You know, I think there's another interesting similarity with Passages, which is the role of the woman and the girl in the film, and I felt her vulnerability physically in the film in a way that is different than when I made it, maybe. Yeah. Il y a un autre point commun aussi, c'est la fragilité du personnage féminin que j'ai ressenti d'une manière physique en revoyant le film, d'une manière très différente du moment où j'ai fabriqué le film. I mean, it's another film about two gay men treating a woman badly, and that's really, in a way, that it's the subject of the film. I don't think the film does that, but it's the subject of the film. C'est vrai que les deux films ont pour sujet aussi le fait d'être sur deux hommes gays qui maltraitent d'une certaine façon un personnage féminin. Justement, Ira, vous êtes un des rares cinéastes à avoir, à ce point-là, raconté, montré l'amour entre hommes, des personnages gays, des personnages queer. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois votre vision américaine de cette question-là, mais aussi la vision anglaise de Ben. Queer cinema in America and queer cinema in Britain. Is that really the same thing? I'm not sure that it really exists. In England, I mean, maybe some little shoots of something going on. Recently, like TV shows and Blue TV Jean shows. Blue Jean, the movie. Blue Jean, Andrew Haig's films, which are wonderful. There was Derek Jarman. So you grew up with a lack of representation in your cinema. You feel that about that? I didn't feel that really. Actually, that's maybe I'm being a bit unfair, because there was a great film called Priest by I'm going to forget her name. She passed away. Antonia Bird? Antonia Bird. Yes. Somewhere. And actually, I was about to sort of suggest that it wasn't important to feel represented or something, but actually I do remember seeing that film and thinking, that's something that is speaking to me. So that was important. I'd have to grant that. And there are queer things happening, but I couldn't say that it feels like a sort of movement or a. One thing that I'm sorry, do you want to translate that? Je ne sais pas si ça existe en Angleterre, effectivement, à part effectivement Blue Jean ou les films d'Andrew Haigh qui sont merveilleux, des films de Derek Jarman aussi qui était assez précurseur. Il y a un film en particulier qui s'appelle Priest d'Antonia Bird qui est disparu récemment et voilà, je me demandais si c'était important d'être visible, mais en fait c'est vrai que quand j'ai vu Priest ça m'a parlé, mais pour l'autant je dirais pas qu'il y a un mouvement de films queer. I was just going to say that I think, well, two things. One, I think gay filmmakers of our generation have found that they can't sustain careers making work that is narrative about their own lives, and it's just not possible within the economy of the industry that we're in. And so I do think that that's really the most powerful thing in a certain way, is this encouragement for people to tell more global stories, more industrial stories. And so what this film has is like, it wasn't in an industry. It was a $200,000 film, which it's money. Like you had but it was not made for within a system of kind of capitalism and I think that means that it could be different. It can be raw and it can be more abstract, and there can be more questions. There can be also more ambiguity. To me, it's not just about content, it's about artistic form, which I think is really significant.
C'est vrai aussi que on s'est aperçu pour beaucoup de réalisateurs de notre génération, de réalisateurs homosexuels, qu'on ne peut pas vraiment faire une carrière viable à raconter des histoires autobiographiques. Et je pense que justement le plus fort c'est ça, c'est de voir que il y a de plus en plus de films qui sont vus, qui parlent de ces sujets-là. Alors Delta, c'est un film qu'on a fait avec 200 000 $, ce qui est très peu et qui en même temps pour nous à l'époque était pas rien. Voilà, c'est un film qui n'a pas été fait dans un système de production établi, ce qui nous a permis peut-être d'être plus cru, d'être plus abstrait, d'être plus ambigu et d'avoir une forme artistique plus libre. I want to tell a story about the Delta, which is you'll see that you'll think of the film differently, I think, which is Tang Chan, who plays John, is he has an incredible sense of humor, and I didn't quite get that. He's a really, really funny guy. He's just a wit, and I always wish that I could have gotten his wit into the character, but I did not. And then I'll say something else, but you want to take that one? Je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être vous faire voir le film différemment. C'est une anecdote sur Tang Chan qui joue le personnage de John, qui est vraiment quelqu'un de très drôle dans la vie. Et malheureusement, je pense que j'ai pas réussi à filmer toute sa malice. Tang was the son of an American black GI and a woman in Saigon. He came to America. He didn't read or write in either Vietnamese or in English when I knew him. And so he had to learn all his lines audio. Wow. So I had to record the lines on a tape, and he's very, very quick, and so he would just memorize his lines without any written thing to refer to. But I'm going to say one more thing after that. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Tang, c'est le fils d'un soldat noir américain et d'une femme qui venait de Saigon. Et en fait, quand il est arrivé aux États-Unis, il ne savait pas lire l'anglais, donc on a dû enregistrer toutes ses répliques. Et il est très très vif, donc il arrivait instantanément à le mémoriser juste en les écoutant. So every time he would finish a line of his, he'd kind of relax because he was so happy to have gotten it right, and he would just relax. And I gave him one note, which I actually have given to now many non-actors particularly, and it's a really good one, which is when you're done with your line, just keep looking straight. So the stare that he has in the movie is really mechanical. He's just going to keep looking straight because I told him to keep looking straight. So people always respond to his look and how intense he's always looking, and it's just mechanics. Alors, en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il dit une réplique, il était très détendu immédiatement après parce qu'il était content d'avoir réussi à dire sa réplique comme il fallait. Et donc, un des rares retours que je lui ai fait, qui est un retour que je fais maintenant quasiment systématiquement aux acteurs amateurs, c'est une fois que tu as dit ta réplique, regarde droit devant toi. Et en fait, il y a beaucoup de moments dans le film où les réponses, les interactions qu'il a sont liées à ça, en fait, à la mécanique de ce regard quasi automatique. I'll just say one last thing and then everyone can go because we've talked enough. But people have asked me how did Tang feel about murdering the guy at the end, and did he feel badly that that's what his character did? He thought the movie had so little action and so little was happening that he was super happy to have a murder at the end because it was really what movies should have, which is like some real drama. Come on. So he loved it. Je vais finir avec un dernier mot, ensuite vous pourrez vaquer à vos occupations, mais c'est qu'en fait, j'ai demandé à Tang s'il se sentait mal que le film se termine sur un meurtre qu'il commette, et il m'a dit en fait il se passe tellement peu de choses dans le film qu'au contraire, je suis très content qu'il y ait un meurtre parce que pour une fois il se passe quelque chose d'un peu dramatique et d'excitant dans le film. Merci beaucoup, Ira Sachs Ben Whishaw. Thank you so much for being here, Ira Sachs Ben Whishaw. Thank you. Thank you. Thank you so much.